Yo aquí empiezo mi viaje como inmigrante ya, empezar desde Guatemala. Y aquí pues ya voy para adelante ya. We're riding in a decommissioned American school bus, quickly making our way out of San Pedro Sula, the Honduran city with one of the highest murder rates in the world. I'm sitting with Anthony, a 16-year-old migrant traveler, or who American immigration officials refer to as an unaccompanied minor. Our destination is the northern border with Guatemala, one step closer to Anthony's goal of eventually reaching the United States. Imagine being 16 years old, leaving home on your own, $8 in your pocket, and trying to make it all the way from Honduras to the United States, close to 2,000 miles. Nosotros los cuidamos más, aunque casi igual va, pero más de la migración. You know, this is not the normal kind of thing for a kid to be doing. Pues, ahí no sabría qué decirle porque la verdad pues ya ahorita ya me siento hasta más con valor porque la primera vez lo hice de 14 años. Anthony is making his fourth attempt at getting to and then across the U.S. border, and he's far from alone. In 2014, more than 68,000 minors from Central America were caught trying to illegally enter the United States. As a result, the United States has put pressure on Mexico to stop the young migrants from arriving in the first place, apprehending the kids along the southern border with Guatemala and sending them back home. We left Anthony and traveled 350 miles up the road near the Mexican border to join up with Gustavo, Nelson, and Rodrigo, 3 teenagers who, like Anthony, are fleeing Honduras, but are attempting the journey to the U.S. for just the first time. Con seguridad por aquí, ve. ¿Me entendés? Salimos más adelante, pues. ¿Ah? Sí, vos. Va, pues el puente ya pasamos, vos allá no está, pues atrás. Por aquí, ve. ¿O por donde veníamos? Sí, porque por allá es la calle, ¿ves? Por allá es la calle, ¿ves? The crackdown on migrants by Mexican immigration has caused the price for a coyote, like this one who we followed as he took migrants across the river into Mexico from Guatemala, to almost double to around $8,000 per person for passage to the U.S. And so kids like Gustavo and his friends, with little money and even less experience, are forced to go it alone. The fare to cross the river on a raft is $1 per person, and after watching a stream of older migrants cross the river on foot, the boys decide they can save money and do the same. Uh-oh. This border between Guatemala and Mexico is totally open. You can see just people freely going across on small rafts. We got chickens, we got produce coming across. This river crossing into Mexico would seem like a natural place for a border patrol crackdown, but it's not being implemented here. With the amount of goods, merchandise, livestock, and people crossing every day directly under the official border control checkpoint, it would just seem to be too lucrative for too many involved. Looks like they might finally have the courage to go.
cambiado los precios, mira. ¿Verdad que era más fácil voltearse que venirse para acá? Sí, a la vez de que venimos aquí, viejos, porque tenemos valor. La ropa, calzoncillos y calcetines y el suéter, nada más. Do you know the way? ¿Sabes el camino allá al norte? Sí, ahí vamos preguntando, vamos llegando. The Honduras so many of the kids we met on the migrant trail come from is one of the hardest places in the world to be a teenager. The official high school dropout rate approaches 50%, but everyone here says it's much higher, with kids routinely leaving school to help parents earning less than $2 per day. Homelessness and drug abuse are major problems. Young kids can be seen openly sniffing glue on city streets, with little interest to the heavily armed soldiers who patrol there. On top of that, much of the cocaine destined for the United States runs through these streets, creating a gang problem like no other. A lot of young people who make their way to the United States say that they leave Honduras because of the violence. Do you think that that's true? Sí, hay familias que tal vez le matan a un hermano o algo y por temor se quieren ir para otro lado. Carlos Posadas is a reporter for the Honduran independent news channel HCH in the capital, Tegucigalpa. On air, he has earned the nickname Hawk for the way in which he flies around the city and descends on crime scenes like a bird of prey. It's not uncommon for Hawk to cover 10 or 12 murders in a single day, taking pictures and video on his cell phone that he then presents uncensored live on the air. Así es, buenas tardes, gracias compañeros. En Estudios Centrales de Hable Como Habla, televisión digital, información de último momento que se genera desde la colonia Flor 1, en el lugar menos indicado, cuando se dio esta balacera entre pandilleros y policías. También déjenme informarle que hace instantes en la colonia Altos de la Divana, una persona de la tercera edad murió también en un enfrentamiento. Yo vuelvo a Estudios Centrales de Hable Como Habla, televisión digital. One of the first scenes that we went to tonight, there was a dead body on the street and there were children walking by like nothing happened. Sí, ahí era un barrio. Ya no se asombra tanto la gente. Muertes, maras, pandillas. No se asustan mucho ya. Como que se acostumbraron tal vez. Mi nombre es Karen Joana Barahona, tengo 15 años. Aquí es la parte donde botan los camiones de basura, donde uno se va a reciclarlo. And what are you doing here? Why are you here? Estoy aquí por ayudarle a mi familia. At the Tegucigalpa Municipal Dump, thousands of people, including children who have long since dropped out of school, compete with dogs and vultures to collect anything they might be able to resell. And for the privilege of working here, they will owe the street gangs a war tax. Johnny Alexander López, tengo 15 años. Reciclamos materiales ahí como botella, hierro, un montón de cosas, ahí nosotros lo vendemos. So you can make about 100 pesos, about $5 working out here every day. Sí, 100 pesos. ¿No has visto a Franklin, hijo? A Franklin. No tengan miedo. Si es una cuestión de Casa Alianza, nada más. In the middle of it all, we found outreach workers from Casa Alianza, the charity known as Covenant House in the U.S., offering kids treatment for lice and teaching them how to brush their teeth. Háganlo. Háganlo. No les dé pena. Cepíllense así. Háganlo para arriba. Así, ¿ven? Háganlo. Para arriba, aquí, ¿ven?
Back downtown, the outreach workers look for kids who appear to be homeless or using drugs and try to convince them to come to the shelter. On the streets of Tegucigalpa, they're not hard to find. Si vos me dices que ahorita te quieres ir, ahorita yo te llevo a Casa Alianza. Es una sustancia que ellos usan, les daña mucho el cerebro, pero lastimosamente ellos en el resistol buscan como un apego. Para ellos el resistol es quitarle el hambre. Entonces el resistol es como un amigo de ellos, para olvidar las penas, olvidar los problemas. The Casa Alianza shelter stays full to capacity, with kids brought in off the streets by their outreach teams. Jose Guadalupe is the director of the shelter. En realidad es un conjunto de causas que suceden al mismo tiempo. La pobreza, los altos niveles de pobreza, la falta de oportunidades para estudiar, para el empleo, para la protección, la misma desintegración familiar, pero no podemos negar que actualmente es la violencia el mayor digamos, motivo o la mayor causa por los cuales muchos jóvenes y niños y niñas están decidiendo irse a Estados Unidos a pesar de los riesgos. Ella me explotaba a mí sexualmente, laboral, porque ella me mandaba a traer y a dejar droga, venderla, ¿ok? Después acostarme con hombres. 18-year-old Melora Martinez is a resident at the shelter, along with a growing number of girls fleeing sexual abuse at the hands of gang members. Bueno, yo tenía que hacerlo eso, porque si no ya tenía las consecuencias. Many of the kids we spoke to at Casa Alianza said they've either already attempted or will soon be trying to reach the United States. 17-year-old Zoila described what happened on her attempt before being caught by authorities and sent back to Honduras. Unos morían de hambre, otros morían porque los mataban, porque no obedecían órdenes de personas que se encuentran en el camino. Y la verdad más que todo se ven muertes y como que raptan a las personas para prostituirlas y hacer cualquier cosa con ellos. How many of you know someone who is in a gang, in a street gang? Total, almost everyone. Last year in San Pedro Sula, the gang problem got so out of control that the authorities simply shut down the high schools. A devastating development in a country already struggling to graduate less than half of its teenagers. The school in the Camilicón neighborhood is one of the few that managed to stay open, as a consequence of its principal being a former gang member himself, who was able to negotiate his school a neutral zone. How many of you have seen violence in your community? You know, when I came to your classroom and I asked everyone if they knew anyone in gangs, everyone raised their hands. But when I asked them about the violence, no one wanted to say anything. Why? Mira, a mí no me gustaría contar eso porque es que... ¿Por qué? Simplemente no quiero hablar de eso ni recordar malos momentos. Is it because it hurts you to remember it or because you're afraid? Sí, no me gusta acordarme y tengo temor un poco. Estas creo que son cosas que uno como joven debe reservársela, quizás no por temor, sino porque seguridad. Te ofrecemos un desayuno a las 8:30 de la mañana y una comida a las 5:30 de la tarde. Por eso ya recabamos firmas ahorita para que al rato ya les den de comer. ¿Traes documento? ¿Nada? ¿Ni un documento, acta de nacimiento? Motivo de salida de Honduras, ¿por qué razón? No hay trabajo, mucha corrupción, muchas bandas criminales. Violencia. Sí, mucha violencia. ¿Tu destino hacia dónde te diriges? ¿Tu idea? Estados Unidos. A Estados Unidos, sí. Si Dios quiere. Si Dios lo permite. Ok. Entonces,
tus estudios. Solo la primaria. La primaria, Sí. primero, segundo, tercero. Hasta sexto. Sexto de Sí, primaria. sexto. ¿Cuántos años cumplidos? 19. The migrant shelters in Mexico are full of young kids fleeing Central America for the United States. They all insist that they are 19 years old and they never carry IDs, a precaution they hope, if captured, will keep Mexican immigration from deporting them back to child services in their home country. Desde el momento en que uno decide venirse, tiene decidido a correr cualquier clase de riesgo, incluso quedar, morir en el camino o algo así. ¿Cómo se llama? Brian. Brian, are you traveling alone? Are you here by yourself? Sí, viaje solo. Sí. Where's the rest of your family? No les avisé porque los iba a poner en riesgo a ellos también si les avisaba. Why were the gang members after you? Para que les sirva a ellos porque quieren hacer guerra con la nacionalidad de El Salvador, con la policía, todo eso. Y para eso están reclutando mucha gente joven están preparando para la guerra, levantándose en armas. The shelters are a neutral zone for migrants of all ages, free from the immigration officials who chase them down, and safe from the coyotes and gang members, like those pictured on a bulletin board near the entrance, who prey on them. The shelters are a place where the migrants can get a meal and a decent night's sleep before heading further north. Van a andar en el monte, van a andar expuestos, en las ciudades van a andar expuestos. A nosotros se nos nota que no somos de aquí, se nos nota desde lejos, primero porque cómo vestimos, segundo los cortes de pelo, tercero las miradas, se nos nota desde lejos, porque no solamente estamos hablando de la migra, estamos hablando de otras autoridades que sí pueden tirarte, ¡pum! Pero como sos un inmigrante, y el inmigrante siempre, quierase o no, aunque no lo seas, es malo, para cualquiera. In reality, the chance that these kids will make it all the way to the U.S. is probably slimmer than it's ever been before. In the last year, Mexico has dramatically increased immigration checkpoints in the southern part of the country. Our own car was stopped and searched dozens of times, our passports checked thoroughly. Night and day, you can see the migrants being apprehended along the highways. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí al DF? Vámonos caminando hasta el DF. Que los tardemos un mes, pero con tal lleguemos. Allá están los migrantes. Allá creo. Fíjate bien. Así no creo que los hayan visto, brother. Mira, Fíjate bien. Para el monte. Mira, ahí van, de hecho. Ya los vieron. Until very recently, migrants wouldn't have worried much about Border Patrol until they were reaching the United States. And rather than walking along the highway and dodging endless numbers of immigration checkpoints, they would most likely have hopped a freight train heading north from the town of Arriaga. But frequent raids like this one by Mexican immigration officials has made that option increasingly difficult. El proceso comienza aquí. Los autobuses se parquean en este lado del portón y pasan al otro lado del comedor por acá y toman sus alimentos. Once the minors are caught, they are deported back to child services in their home country. At this government-run shelter in San Pedro Sula,
One after another, the buses pull in from the southern state of Chiapas in Mexico, carrying hundreds of young Hondurans, all caught and deported by authorities as they were trying to move through the country on their way to the United States. Generalmente por el lado cerca de Acayucan, que tengo entendido que está cerca de la frontera, o sea que no es mucho lo que logran transitar. Y la verdad que es que tenemos bastante afluencia de personas que están repitiendo el viaje. The kids, as young as 13, and most of whom were traveling alone or with a small group of friends, are fingerprinted by Child Services, offered medicine and food if they want it, and released to a parent or relative. The Mexican police, they caught you? La policía de migración de México me agarró. Sí, la migración de México. Why do you want him to go to the United States? Porque el motivo que nosotros nos fuimos de aquí es porque aquí están reclutando a los menores, los mareros. So you're afraid that he might join a gang. Is it worth the risk and all the danger that it takes to get to the United States? Por todo el peligro del viaje. Sí. Creo que no vale la pena por el riesgo, pero en veces hay que hacerlo. Yeah. I really don't feel comfortable. We're on our way to visit this family that's in hiding here, 3 teenagers. But it's a really sketchy neighborhood. They asked us to take our windows down so that the gang can see us to know that at least we don't have guns. Hola. ¿Cuántos años tienes? 16, 15. You came off the bus from Mexico? Sí. Were you trying to go to the United States? Is that what you were trying to do? Sí, porque con mi mami tuvo un problema, la habían secuestrado y ahí las vendían, los mareros y todo. Entonces, mi mami los de la DIC los fueron a rescatar, pues la fueron a sacar donde la tenían cerrada. Y entonces por eso fue que a nosotros supuestamente nos iban a dar protección los de la DIC, pero no los dieron nada, pues. No los dieron nada y lo que hicieron supuestamente nos iban a ayudar para pasar allá, para Estados Unidos. Nos iban a ayudar, pero estando allá no nos ayudaron nada. You know, there's a lot of kids like you in the United States who made it all the way to the United States. Many of them are telling stories like yours. They say they're afraid to come back here because it's dangerous, that they could be killed by the gangs. Some people in the United States don't believe them. What do you say about that? Nadie se iría así de puro gusto para allá. A gastar más bien lo único que teníamos de dinero, más bien que lo gastamos para la ida y todo. Are you hiding from the gang now? Are you worried about your lives? Sí. And what will happen if they find you? Que nos maten. Back in Mexico, as Gustavo and his friends prepare to leave the safety of the migrant shelter, they say a prayer for safe passage through Mexico and a new life in the United States. Primero tal vez habían 2 garitas de migración, ahora hay un montón. Entonces reforzaron más tal vez por muchos inmigrantes que va allá y no los quieren y nosotros hacemos la lucha tal vez por el futuro de nuestra familia. Entonces por eso emigramos.